सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ सातु कर्मज्ञानयोगेभ्यः अपि अधिकतरां फलरूपत्वात् ईश्वरस्यापि अभिमानद्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वाच्च Narada Maharshi talking about Parabhakti. Parabhakti is nothing but moksha. In other name, the Narada calls the moksha as Parabhakti. According to Narada, moksha means Parabhakti. So whenever we talk about Parabhakti, that means he is mentioning about moksha. We have to understand. Sa means here that Parabhakti, that moksha, is superior than, adhikatara is superior than karma, jnana and etc. Ashtanga yoga or other sadhanas. Because Parabhakti, that is moksha, itself, its nature is phalam. The phalam is, moksha is the phalam. It's rupam. Rupam means nature. What is the nature of Parabhakti? Is the moksha is the, its swarupam. So having got that Parabhakti, when I can see the God, when I get realization, there is no question of again realization, Atma Jnanam. Parabhakti itself is Atma Jnana. Atma Jnana itself is moksha. Moksha means free from janana, marana, samsara, pravaha. Sokha nivrutti is called moksha. Much, ante, that means you have to be free from. Much, to be free from. From what? Free from ajnana, that which is the cause for samsara, sorrow. So how dukkha nivrutti takes place? Nivrutti means free from, away from that dukkha. Dukkha nivrutti karanamana ajnanam neekarthinala in the moksha prapti varum. And the moksha praptinala dukkham ajnanam poitti dukkha place la sukham vandadum. Adha dukkha nivrutti sukha prapti. Sukha prapti is called moksha. So that sukha prapti is called Parabhakti. The Parabhakti vanda udane sukha prapti vandadum. Enna Parabhakti, moksha and sukha are not different. Adikida edukkaga Vedantam padikren enakku enna prayojanam? Vilundu கஷ்டப்பட்டு அவளை தூரத்துல இருந்து கிளாஸ்க்கு இங்க வந்து உட்கார்ந்து வெயில்ல கஷ்டப்பட்டு உட்கார முடியாமலே ஏதோ சுகம் வரும், அந்த மனசாந்தி ஆனந்தம், அதுக்காக தானே every being seeks ananda. That ananda is here in this moksha. For that I have to remove my ajnana. And the removal of ajnana is the cause for moksha. So therefore Narada Maharshi says here, after practicing all this karma yoga upasana, as I pointed out in the last class, karma yoga gives chitta shuddhi, ashtanga yoga gives or upasana gives chitta ekagrata. Having got the chitta ekagrata and having listened to Shastra for a length of time, the Parabhakti, Parama Prema Swarupa Bhakti takes place.
எல்லாமே புரியறது. இந்த பரம பிரேம ஸ்வரூபா என்ன புரியலன்னா, வாட் இஸ் திஸ் பரமா பிரேமா ஸ்வரூபம்? பரமா மீன்ஸ் சுப்ரீம், பிரேமா மீன்ஸ் லவ், ஸ்வரூபா மீன்ஸ் நேச்சர். The Bhagavan's Parabrahma nature is Parama Prema. Supreme love is the nature of Brahman. Here we have to understand very carefully. Brahman is Nirgunam. Supreme love is Sagunam. How to understand? The supreme love here means Atmanastu Kamaya Sarvam Priyam Bhavati. I love the self. I love myself. I love myself. Atmanaha. Here Kamaya Sarvam Priyam Bhavati. Atmanastu Kamaya Patih Priyam Bhavati. Why I love my husband? Not for a husband's sake. I love myself, so he takes care of me. That's why I love my husband. Atmanastu Kamaya Patih Priyam Bhavati. Similarly, wife also. Why I love my wife? Not for her sake. Because she will take care of me. She gives food daily. 3 vela சாப்பாடு போடுவான். So Atmanastu Kamaya Patni also. So Priyam Bhavati. So this is called Parama Prema Swarupamananede Atma. And the Atma, that is my Swarupam. Once I recognize that Atma, that is called identical. Identical with Parabrahman. So whom you love more? I love God. Idella chumma. I love God. I love myself first. Because avarella kudupar adinala I love him also. He provides me infrastructure. So therefore I love God. Why I have to love God at all? Why? I need not love. If I don't love, what happens? I know He gives everything, that's why I love the Lord. This is the secret. எல்லாம் வெளியில் சொல்லக்கூடாது, இங்கே கிளாஸில் மட்டும்தான் சொல்லணும். Any person, I love this person means something you are getting from that person. That's all. There is no doubt in this. Even Bhagavan also. I love Bhagavan. எனக்கு ஏதோ நல்லது சுகம் கிடைக்கிறது, அதனால I love God. அந்த காட் ஸ்வரூபம் என்னுடைய ஸ்வரூபம்னு தெரிஞ்சான்னா தட் இஸ் கால்ட் ஐடென்டிட்டி. அந்த பகவானுடைய ஆத்மா, பரமாத்மா, இந்த ஜீவாத்மா ஆர் நாட் டிஃபரெண்ட். தேர்ஃபோர் ஐ லவ் காட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ லவ் மை செல்ஃப். மார்னிங் சொன்னான் இல்லையா காலையில் கிளாஸில், ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி, பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி, தேர்ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி. இதே தான் சொன்னதே சொல்லிட்டு போம், அவ்வளோதான். இல்லை புதுசாக என்ன வரும்? ஃபேக்ட் இஸ் ஃபேக்ட். காப்பத்தை கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் அப்படி அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம், அவ்வளோதான். அதை சொன்னதே சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், அதே புரிய மாட்டேங்கிறது. இதை புது புதுசாக ஒன்றும் வராது. இதில் விஷயம் அதுதான். என்ன விஷயம்? ஒன்று பரமாத்மா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீவாத்மா, ஜீவாத்மா இஸ் ஈக்குவல் தட் பிரம்மன் ஐ. தேர்ஃபோர் பரமாத்மா இஸ் மை செல்ஃப். ஐ லவ் மை செல்ஃப் மீன்ஸ் ஐ லவ் காட். Isn't it? I love God means I love myself. Why? God and I are not different. இந்த ஞானம் எப்போ வரும்னா பராபக்தி தான். அதுதான் பராபக்தி. தட் இஸ் கால்டு மோக்ஷா. தட் இஸ் கால்டு லிபரேஷன். தட் இஸ் கால்டு பரம பிரேம ஸ்வரூபம். So here the bhakta never see the Bhagavan separate. Bhakta never see the Bhagavan separately, even an iota of distance. Iota of distance is not there. Ordinary bhakta, sadhana bhakta, the one who loves the Lord as sadhanam, he cannot see the Lord as identical. There is a lot of distance. Whereas this sadhya bhakta, gnani bhakta, who sees the Bhagavan as identical, there is no difference. Therefore they say deho devalayah proktaha jivo devas sanatanaha. Why they say that statement? This deham is devalayam. Who is inside? The Paramatma. Jivaha sanatanaha purushaha Paramatma alone. But I have given temporary name for 70 years or 80 years, போட்டுக்கலாமே 100 years, as ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா இருந்தே நான் I am recognizing myself as Paramatma.
அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓன்லி. திஸ் ஜீவாத்மா இந்த பாடி இருக்கலாம், பட் இஃப் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஜீவாத்மா இஸ் none other than பரமாத்மா, I can continue as Jivatma in the body Upadhi, but my understanding level, that is called Parabhakti. This understanding alone is called Parabhakti. That alone Narada wants to convey. That is alone is the real Bhakti, highest Bhakti, superior Bhakti, the greatest Bhakti. That is called Jnani Bhakti. One day or other, everyone has to culminate into that Bhakti, either today or tomorrow. From Elimichapalam Bhakti alindi start panni, Tenga alindi தாண்டி you have to go cross. No condition. It's not a conditioned love here. No bargaining. அவர் சாமி, நான் அவர் ஆசாமி, நான் ஆசாமி, சாரி ஐ எம் ஆசாமி, அவர் சுவாமி. அதுதான் நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அவர் அங்கே இருக்கட்டும், நான் இங்கே இருப்பேன். இல்லைன்னா சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்டே இருப்பார் அவர். ஸோ லெட் ஹிம் பி தேர், புட் நைவேஜ் அண்ட் ஐ என்ஜாய். ஸோ திஸ் இஸ் மோர் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் சம் immature people. In the name of Bhakti, Bhakti cover உள்ள என்ன இருக்கன்னா பயம், பாபா, ரெண்டு பாதா. அங்கே பக்தி வெளியில தெரியறது, உள்ள இருக்கிறது பயம். பகவான் என்ன பயம், கடவுள் என்ன பயம். பகவான் வாண்ட்ஸ் பக்தி, நாட் பயம். அந்த பயபக்தியில் இருக்கணும் சொல்லுவா இல்லையா அம்மா அப்பா, பயபக்தியோட இருக்கணும். அந்த பயம்லேருந்து பக்தி, அந்த பக்தி பயத்திலோட இருக்கணும்னு சொல்லல. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நோ ஒன் ஹஸ் செட் பக்தி பயத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லலை, பயபக்தியா இருன்னு சொன்ன. ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பயம். அப்பா என்ன பயம், அம்மா என்ன பயம், ஃபர்ஸ்ட் குரு என்ன பயம். அந்த பயமா எதுக்காக அந்த பயம் சொன்ன? இட் இஸ் நாட் ரியல்லி ஃபியர். அவுட் ஆஃப் பக்தி ஐ ஷோ சம் ஃபியர், தென் தட் பயம் டோட்டல்லி கன்வெர்ட் இன்டு பக்தி. அதான் பயபக்தி. என்ன நம்ம என்ன பண்றோம், பக்தி கான், பயம் இருக்கு. இப்போ பகவான் என்னன்னா பயம்தான். அந்த திருப்பதி பாலாஜின்னா ட்ரெமெண்டஸ் ஃபியர். சில காட்ஸ் இல்லைன்னா தே வில் த்ரெட்டன் யூ லைக் எனி திங். ரியலி ஸ்பீக்கிங் தே ஆர் நாட் த்ரெட்டனிங். நம்ம இக்னரன்ஸ் தான் த்ரெட்டனிங். ஸோ பகவான் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள். தேர்ஃபோர் நாரதா வாண்ட்ஸ் டு சே தட் பக்தி விச் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபியர், த டோட்டல் பக்தி ஷுட் பி தேர். அதுதான் தட் இஸ் கால்ட் டோட்டல் சரண்டர். That is called real bhakti. எத்தனை நாளா இந்த பயத்தோட how can you worship the Lord? Therefore he says, some people say the next, ஈஸ்வரஸ்ய அப்பி அபிமான துவேஷித்வாத். அப்போ நமக்கு டவுட் வரும், ஈஸ்வரனுக்கு கூட ராகத்வேஷம் இருக்கோ? இங்கே துவேஷித்வாத் பிரியத்வாத்னு சொல்லியிருக்கா இல்லையா? இப்போ ஈஸ்வரனுக்கு கூட ராகத்வேஷம் உண்டோ அப்படின்னு நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் இல்லையா? அவருக்கு நம்ம மாதிரி ராகத்வேஷம் இருக்கும் போது அவர் எப்படி என்ன பகவான்? எப்படி அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும்னா, அபிமானம் துவேஷித்வாத்ன மீன்ஸ் பகவான் ஹியர் துவேஷ மீன்ஸ் நாட் ரியல்லி லிட்ரலி ஹேட்ரேட், நாட் ஹேட்ரேட். பகவான் இஸ் நாட் கன்சர்ன் டு தட் பர்சன் அபவுட் தட் ஹூ இஸ் ஹேவிங் தட் அபிமான. நான் பக்தனன் அபிமானம், நான் உபாசகனன் அபிமானம் யாருக்கு இருக்குமோ இந்த பகவான் கண்டிக்க மாட்டார். அது he will not bother that people. So priya in the sense is not liking. That means what? You are having abhimana means Bhagavan thinks you are not understanding me properly. அதுதான் அங்க துவேஷம். துவேஷம் என்ன? not literally hating. As long as you have abhimana, you are not knowing me properly. You are not knowing me properly. So if you come out of abhimana, ஏன தியஜசி தத் தியஜான்னு சொல்லியிருக்கா Vyasacharya tells in Bhagavata, in Bharata itself, Yena Tyajasi, by which you are leaving everything. I am leaving everything, I am leaving everything, I am leaving everything. And அந்த அகங்காரம் வீடு ஃபர்ஸ்ட். நான் விட்டுட்டேன் அந்த நானன் இருக்கு இல்லையா, அது வீடு ஃபர்ஸ்ட். ஏன தியஜசி என்ன? ஏன தியஜசி, by me only all these are given up. That அந்த by me ಅನ್ನೋದು வீடு ஃபர்ஸ்ட். ஏன தியஜசி தத் தேஜா, give up that abhimana, ahankara. Narada has got that abhimana. ನಾನು ದ ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ, ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕತ್ತಿಗೆ போவேன். ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ರೇಟರ್ ಭಕ್ತ ದ್ಯಾನ್ மீ. அனே ரொம்ப கர்வம் இருக்கு, அபிமானம். நான் தான் பெரிய பக்தன். நாரத சொன்ன உடனே நமக்கே புரிஞ்சு போயிடும், எல்லாரும் பெரிய பக்தன் அவரன்.
Bhagavan understood this. Oh, he has got some pride in abhimanam irukku. Naan bhaktanana abhimanam. Bhagavan want to teach a lesson. There are so many greater bhaktas than you. And so Bhagavan இதுதான் வேலை. யாருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கர்வம் வந்துடும் அப்புறம் குட்டு கொடுக்கணும், இல்லைன்னா கஷ்டம். So Bhagavan wants to test him. There is another bhakta also. Bhagavan was talking like this. Narada got wild, how is the person greater bhakta than me? Then Bhagavan wants to test him. You know all of you that story. No? Bhagavan asks him, okay, if you are really great bhakta, I will give a small test for you. And what is that test? I am ready to face anything, but I am the greatest bhakta. I am only remembering you all the time. Then Bhagavan says, okay, you take this plate, fully oil he poured in that, you keep on your head. And in the Puramurka, in that street, fully, you have to walk from this one circle, you have to come, that is village. Now you have to start from here, you have to come back. ஒரு ட்ராப் ஆஃப் ஆயில் கூட கீழே விடக்கூடாது. ஒரு ட்ராப் ஆஃப் ஆயில் கூட கீழே விடக்கூடாது. நீங்கள் அப்படியே திருப்பி இந்த பக்கம் வரணும். சரி, நாரதா எக்ரீட். இவ்வளோதானே, அது நான் பண்ணிடுவேன். ஸோ நாரதா ஸ்டார்டட் ஹீஸ் கண்டெஸ்ட். அப்படி முள்ளமாக ஹி ஸ்டார்டட் அண்ட் ஸ்லோலி வாக்ட் அண்ட் வாக்ட் அண்ட் வாக். ஹி கேம் டு த சேம் பிளேஸ். ஒரு ட்ராப் கூட விடலை. ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையாக நாரதர் வந்து, சி ஐ ஹவ் ரீச். தென் பகவான் ஆஸ்க்டு, வெரி குட், you are really great person. How many times you have remember me? How many times you have remembered me? அதுதான் மறந்துட்டான். That's what I have forgotten. Even a single time I have not uttered your name. Single time I have not uttered your name. Come on, come along with me. I will show you one person. And one person who is a farmer, who is doing agriculture, he remembers the Lord in the morning and do his job and comes in the night and remembers before sleeping one time. 2 times only remembers. Now tell me, you are great, that person is great. In spite of doing all his duties from full day, at least he is remembering in me in the morning. How family has got children, responsibilities, so much he is having. Still he is remembering me 2 times. நீங்கள் ஒரு வேலை கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் ஒரு வாட்டி கூட நினைக்கல. Who is great bhaktan? In the மாதிரி sometimes great people also get trapped by this type of abhimana. That's why Narada is very much pointing out here that abhimana irundana, as long as you are having abhimana, Bhagavan, you are not identical with the Bhagavan. Adha Bhagavanukku pavam kashthama irukum. That is, Bhagavan says, dveshitvat dainya priyatvat. So those who are having humility, free from abhimana, no abhimana is there. Bhagavan, you and I are identical. There is no difference. There is no distance at all. No distance. Therefore, priyatvat, he loves that. That's why Bhagavan, what he says, you have to be free from the distance means, some people claim that, who is greater than me? No one can be there greater than me. Andha madri. So that abhimana should not be there. Therefore Bhagavan here point out that you be free from abhimana. Why? Bhagavan never pleased by your abhimana. Bhagavan pleased only when you are free from abhimana. எனக்கு ரொம்ப அபிமானம் ஜாஸ்தின்னு சொல்லுவோம். அது பெரிய விஷயம் மாதிரி. எனக்கு ரொம்ப அபிமானம், செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், ஆல் தீஸ் திங்ஸ். I am very sensitive, I am very delicate. All these things means you are making more distance from the Lord. That is what you are publicizing in that way. The next mantra we will read. Tasyaha jnanameva sadhanamityeke. In this mantra, various teachers indicate the various factors for this parabhakti. This parabhakti moksha is possible only by jnanam. Some says sadhanam, jnanam is the only means, sadhanam. Not karma, not bhakti, anything else. Jnanam means irundada in the parabhakti you varamudiyum. Iti eke. Eke means some people. Their view.
Other than Jnanam, all other sadhanas like karma, yoga, all these are all parampara karanam. Not sakshat karanam, but upakari sadhanani. All these are sahakari sadhanas. So some people say Jnanam alone. Anyonyashraya. Anyonyashrayatvamityanne. Anyonyashrayatvanne. Anyonya ashrayatvam iti anye. Some other people say this bhakti and jnanam are interconnected, interdependent. Anyonya ashrayam. Ashrayam means depending. Bhakti depends on jnana, jnana depends on bhakti. Bhakti illamale jnanam varadu, jnanam illamale bhakti varadu. And some people say anyonya ashrayam. There is no bhakti without jnanam. There is no jnanam without bhakti. Therefore both are important. Who says? Some people's view. That says. Appadine Narada solrar. In the Mari, some people say like this, and Narada Maharshi says, Swayam Phalarupateti Brahma Kumaraha. This Jnanam is an attitude of intellect. Jnanam is an attitude of intellect. Bhakti is an attitude of the heart. So the intellect distance kuda irukku. Intellect ki heart ki. So bhakti takes place in the intellect. Bhakti takes in the where? Heart. So jnana takes place in the intellect. That intellect and heart, these are important and both one view. But here in this mantra he says, Naradaha Swayam Phalarupata iti Brahma Kumaraha. Another view. First view on the Jnanam. Second view is Jnanam and Bhakti. Third view is because Swayam Phalarupataha, it Jnana Parabhakti by itself is moksha, nothing is required there, he says. Phalarupata iti. That Brahma Kumaraha means not that Brahma Kumari Samajam. The Brahma Kumari ella vandirukanga. Here Brahma Kumara means actually Narada. The Brahma is Manasaputra. And the Chaturmukha Brahmanudaya Manasaputra yaru? Narada. And 4 sons are there. Narada's brothers. Sanaka Sanandana, Sanat Kumara, Sanasujata, all these 4 brothers. So Narada, you can take it as Narada because Brahma Kumaraha, Pumlinga, Bahuvachanam is there. You can take all 4. Sanaka Sanandana, Sanakasa, Sanandana, Sanat Kumara, Sanasujata, you can take all of them. They say, Swayam Phalarupata iti. Swayam Phalarupata means that Parabhakti is Swayam, by itself, without depending on anything. Without depending on anything, by its nature itself is, it gives moksha. There is no difference in Parabhakti and moksha. Swayam Phalarupata. Our experience is what generally, after knowing, listening lot of things, and எனக்கு எப்போ வரணும் பிரம்ம ஞானம் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு after listening length of time, aham brahmasmi, aham brahmasmi, now I have understood when I come across that Atma. After listening length of time, aham brahmasmi, aham brahmasmi, நல்லா புரியுறது. நான் எப்போ when I am going to see that Atma. This is what people think. That means everything has to come into experience. I have heard about that, but I have to experience it. Hearing will not give the experience. So this is our general parlance. It is our general day-to-day activities. We have heard about Kanyakumari, but we have to experience Kanyakumari means we have to travel by Kanyakumari Express and you have to reach Kanyakumari and you have to see the Kanyakumari, then you can experience the Kanyakumari. Previously I have heard, now I have seen, I have experienced. Kanyakumari Darshan. அதே மாதிரி பிரம்மன் பற்றி கேட்டுட்டே இருக்கோம் ரொம்ப நாளா, ரொம்ப வருஷமா. So many years we are listening about Brahman. அந்த பிரம்ம தர்சனம் எப்போ கிடைக்குமோ, ஏதோ கன்னியாகுமரி மாதிரி.
I am listening about this so many years, but I have to experience, I have to go there and experience. Similarly, I am listening about Brahman. Morning class also I have heard Brahman is eternal, Brahman is pure, Brahman is all pervading. When can I come across that Brahman, or when can I experience that Brahman? The question lone தகராறு. புரிஞ்சதா? உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும், இல்லைன்னா நான் சொல்றேன். ஆல் பர்வேடிங் பிரம்மன் புரிஞ்சிருக்க? ஆல் பர்வேடிங் பிரம்மன், how can you experience? Kanyakumari is not in Chennai. Therefore, you have to travel from Chennai to Kanyakumari to experience. But all pervading Brahman, to experience what you have to do? You need not do anything. I am already experiencing. I am already experiencing all the time, but my notion I am not experiencing, I want to experience. That notion remove. Because he is all pervading. As consciousness, I the consciousness is awarer, is there inside. I the seeker, I the awarer is consciousness, is Brahman. When he is all pervading, where can I go? This is the secret of Vedanta. Many people க்கு தெரியாது இது. நிறைய படிப்பான், எல்லாம் படிச்சுட்டு சுவாமிஜி இந்த ஜென்மத்தில், சுவாமிஜி கிட்ட கேட்போம் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து, இந்த ஜென்மத்தில் எனக்கு மோட்சம் வருமானு. சுவாமிஜிக்கு இன்னொரு வாட்டி சன்னியாசம் எடுக்கணும்னே வரும், வைராக்கியம். ஒரு வாட்டி வைராக்கியம் வந்தது. இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டால் எப்படி இருக்கும்? நீ தான் அந்த பிரம்மன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பிரம்ம ஜானம் வருமானு என்ன அர்த்தம் இருக்கும்? அந்த அஜ்ஞானம் சில ரொம்ப நாள் ஆகும். அந்த ஓரியன்டேஷனும். another example Swamiji beautifully gives. இந்த ஓரியன்டேஷன் எப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் இப்போ ஒரு பைப்பில் தண்ணி வரதில்லை இல்லையா, எல்லாமே பக்கெட் வச்சு மக்கு வச்சுட்டு தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். சிங்கு பக்கத்துலேயே மக் இருக்கும். இதுதான் எக்ஸாம்பிள், பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் Swamiji says. அந்த பக்கெட்டில் அந்த மக்கில் தண்ணி எடுத்துட்டு we will wash the hand. For a length of time we will wash. Before washing what we do? Generally we come and turn the pipe. தெரியும் தண்ணியில் பைப்பில் தண்ணி வராதுன்னு தெரியும். தெரிஞ்சு கூட என்ன பண்ணுவோம்? பக்கெட் இருக்க மக் இருக்க தெரியும். Still our hand goes toward the pipe. Pipe will turn. ஐயோ தண்ணி வரலையே. Daily we do this. ஏன்? ஓரியன்டேஷன். பழகி 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 அந்த பைப்பு திருப்பி 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 பழகி தண்ணி வராதுன்னு தெரிஞ்ச ஒரு வருஷமா தண்ணி வரதே இல்லை பைப்பில். பக்கத்தில் மக்கு பக்கெட் இருக்க இருந்து கூட பைப்பு திருப்புற. ஏன் என்னாச்சு? என்ன சம்ஸ்காரம், அனாதி வாசனை. ரொம்ப வருஷமா பைப்பு திருப்பி திருப்பி பழகிட்டோம். அது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் பிரம்மன். நீ தான் அந்த பிரம்மன். பல ரூபம் ஸ்வயம். யூ ஆர் தட் ரூபம், யூ ஆர் தட் பிரம்மன். ஸோ ஸ்வயம் பலரூபத்வாதன் யார் சொல்லிருக்கா? பிரம்மகுமாராக. ஸோ யூ நீட் நாட் கோ அண்ட் நீட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனிவேர். தட்ஸ் வாட் ஹியர் யூ ஸ்டாப் யுவர் ஜேர்னி. அந்த அதிருப்தி இது போயிடும். ஃபுல்ல கம்ப்ளீட் பூர்ணகான். பூர்ணம் என்னது? கொடக்கட்டலம் பூர்ணம் வைக்கணும். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்டு பூர்ணம். ஸ்வீட்டாக இருக்கும் உள்ள, அதுதான் பூர்ணம். ஸோ ஸ்வயம் பலரூபத்துவம். பை இட் செல்ஃப் யூ நீட் நாட் ட்ராவல் எனிவேர், யூ நீட் நாட் டூ எனி திங். முக்கு மூடி ஒரு முக்கு மூட்டி பிராணாயாமம் பண்ணி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கால் தண்ணிப்பிட்டு இந்த க்ளோசிங் த ஐஸ், ஸ்ட்ரகிளிங் ஸ்ட்ரகிளிங் ஸ்ட்ரகிளிங், அதெல்லாம் வேண்டவே அப்பான்னு சொல்கிறேன். நிமிந்து உட்காரணும் கூட அவசியம் கிடையாது. இதெல்லாம் சாதனா டைம்ல. But to know Brahman, you need not do anything. சும்மா you can wear t-shirt, any jean pant, any dress, anywhere, எப்படி இருந்தா எது இருந்தா, because no one can negate your nature. Because that is the Brahman. Who is the nearest? ஏதாவது இருந்தா உலகத்தில் அது நான் தான், ஆத்மன். இங்கே வச்சுட்டு எங்கேயோ தேடி தேடி ஓடுகின்றான். அந்த சென்டர் இந்த சென்டர், எங்கே கேம்ப் அந்த கேம்ப் வர வரைக்கு அந்த ஓடி அந்த ஓட்டம் ஸ்டாப் ஆகிற வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கணும். என்ன பண்ணுறது? லெட் தம் ரன். ஸோ இந்த குரு வந்து ஒரு நாள் ஏதோ பூர்வஜன்ம புண்ணியமா ஸ்டாப் ரன்னிங்னு. அப்போ ஆல்ரெடி டயர்டுன்னு. ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஸ்டாப் ரன்னிங்னு. யூ நீட் நாட் கோ எனிவேர், யூ நீட் நாட் ரன். யூ நீட் நாட் ரன் மீன்ஸ் யூ நீட் நாட் ஸ்ட்ரகிள். வேர் தெர் இஸ் நோ ஸ்ட்ரகிள், ஒரே ஒரு வழிதான் இடம். ஸ்ட்ரகிள் இல்லாத இடம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது ஆத்மஸ்வரூபம். All struggles will stop.
all struggles will stop there. Because it is Swayam, Nanda. That I am. Here, when I am saying I am, what you have to say? I am only. Okay? I am means not this body, not the mind. I means what? I, the consciousness. Chit. Tathaiva drishtatvat. Raja. Beautiful examples Narada gives here. Raja, Griha, Bhojanadishu. Raja means, here one Raja, one king, long ago, so long ago, the story, one Raja was there. He has got a son. He was stolen by that son, the prince, stolen by thieves. And fortunately that boy escaped from the thieves and he went into an ashram, or sannyasi ashram, Kutiya, and he started living there. And he also became one with the part of that ashram. That boy, very young, is stolen by the thieves. So he do not know he is prince. He is Raja. He do not know, Yuvaraja. So once the Raja found that boy, oh, he is the only my son. And he brought back to his palace again. He has brought back to palace. Then to become that, to know himself as Raja, what he has to do? He need not do anything. Just recognition. Just recognition. I am alone that prince, but for temporarily I missed my real status of princehood. Now I have come back to my this status. He has recognized. But temporarily he missed that status when he was in that ashram. Similarly, we also have missed temporarily some time and we are thinking, Dasa, I am limited. So once you come, get jnanam, you recognize your own status. In Narada inga solla, I will tell you another context. One more udaharana also comes there. Similarly, this Raja, how he recognizes your Raja, his status. Similarly, every one of us can recognize that. Say, come back to your home. Namma veedu. Adu madri. Similarly, another example, Griha. If a person goes a long time away from his house and he forgets his house when he is in tour fully, many years. Once he comes back, he recognizes the same house. It is not new for him. But temporarily he has forgotten the house because he stayed in the long time, in the long distance he stayed. He has temporarily forgotten the house. But when he comes back, he remembers the house immediately. Why? It is his house. Similarly, this Bhakta also come to realize that Paramatma nature is my nature. Temporarily, we are missing that, as it were. Really not missing. As it were, we are missing. That is another example. Bhojanadishu also. When you eat food, naturally, what you are acquiring anything? Are you acquiring anything? When you are taking food, when you are having hunger, you take that food. So, appeasement of hunger. That tripti takes place, that's all. Nothing is going to come. So, that food comes when it goes inside the stomach, you are tripti. Podum manjulon. Podum, that is your real nature. And the tripti is your real nature. The moment food goes inside, the appeasement of hunger itself satisfies you. So, that is why Bhojanadishu Tathaiva Drishtatvat. Just like that, just as the prince recognized his status, just as the person came back and recognized his house, just as the person after eating food realized his tripti, ananda, this parabhakti also, this bhakta also recognizes, I have come to my home. That is called moksha. That's veedu. Tamil veedu and chalo. Next mantra. Na tena raja paritoshaha Shuddha Shantirvam. So here, Raja Paritoshaha means making that
knowing that Raja, suppose one person, knowing that Raja, making that Raja or soldier or Sevaka is there near that Raja, making that Raja, paritoshaha means happy. Happy, you have to get the confidence of that Raja. You have to get the confidence of that Raja to know about his real nature. You have to go near to that person, you have to be along with that person, and you have to move with that person. Then you will get the trust and Raja will trust you. Paritoshaha. So because of the intimacy. As long as you are in far distance, that intimacy is not there, you see him as separately, you will never get come to know about his real swarupam, what is his real nature. So you know Raja is Raja, but once you go into intimacy, naturally you come to know what about the Raja. Shudhadi shantirva. Similarly, shud means hunger. And the shanti, and the mele chonnade, he is going to explain. So therefore, the Raja, once you know, you have to be intimate, you know about the whole palace and all. What is the use of knowing the Raja palace, what are these things having and all? No use. But the Raja is important in the palace. Because that is called Raja palace, all the things, because the value they got because of Raja. So the main person is Raja. So you have to have intimacy with the Raja. So then you come to know about the Raja. So therefore that main thing here is Bhagavan. I have to develop intimacy with the Bhagavan. The more I go with intimacy with the Bhagavan, then I come to know the nature of Ishvara. What do you come to know? 4 கை இருக்க, 10 தலை இருக்க, அதான் தெரியுமா? His real nature is not different from my nature. His real nature is not different from my nature. My, when I use, you have to remember that consciousness. That is very important. And the my should not take it as body mind. Again you will get problem if you take that body mind. So Ishvaraha is Sarvajnaha, I am Alpajnaha, body mind wise. But Chaitanyam wise, Brahman wise, Ishvaraha and myself are one and the same. So therefore, this Raja Paritoshaha, the example he has given here, I have to understand the nature, the Swarupam. As long as I do not know the Swarupam of that, I will never get any benefit from that Raja. So if I go more intimate, if I attain that, the trust, the Raja trusts me, he is ready to do anything. He is ready to do anything. That is Paritosham. That comes only by if you go near to that. This Parabhakta is one who removes the difference between that Raja, that Bhagavan and himself. Similarly, just as this person goes intimacy with the Raja, there is no difference between Raja and this person. Then even Raja is ready to share all his secrets with this person. Why? He takes himself, that person, as his own person. His own person. Then only you feel lot of trupti comes. See, I am become very important person in the Raja's palace. There is no difference. All secrets, all everything, he comes to know that. Because he is very close to that Raja. Similarly, this Bhakta also, the more you go near, and seeing the Lord as Saguna Swarupam, you are seeing the limitations of that Bhagavan. You go beyond the Saguna Swarupam, Nirguna Swarupam, you know, you are so close to that Bhagavan. So you become very close to the Bhagavan, no limitations, no differences. Raja பக்கத்திலே உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம் இல்லையா? ராஜாக்கு என்னென்ன போகங்கள் எல்லாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் வந்துடும் நமக்கு இல்லையா? Similarly, when I come to know that Bhagavan is closer to me, not only closer, identical to me, that I come to know whatever Ishvara Shakti is there, that Sarvajnatvam, Sarvavyapitvam, everything comes to me also. That is Raja Paritoshaha Shud Shantirvan. Just as your hunger, appeasement takes place, similarly, once you identify with the Lord, this thirst, that insecurity, that apurnatvam, everything will go away. Next mantra. Tasmat saeva grahyaham
saeva grahyah mumukshubhih. Tasmat, therefore, the mumukshubhih, the desirers of moksha, by mumukshus, mumukshubhih means by mumukshus, saeva grahya. Saeva means in the same manner we have to understand that Parama Prema Swarupam is not different from me. It is not sitting somewhere higher lokas or swarga, some other lokas. You cannot travel with this body anyhow. You cannot travel with this body. Kanyakumari, Chennai in the Kanyakumari Vartukulle, this over this body job. And then the loka the Kena Pomadio. Tanga Munila Elarkamar strain law. So this is useless body. How can I go to that other lokas? So therefore, with this body you cannot go. You need not go anywhere if you know he is all pervading. All pervading, he is all pervading except in me and Challama. He is all pervading except in me. Except in me and it is not all pervading. Tagarar, the statement is Kastama. If except me, Bhagavan is everywhere. That's why we are Bhakti. Bhagavan Sarvantaryami and Chulli, Aditairpa. Anantaya Namaha, Pushpa Purda. Anantaya Namaha, Anantaya Namaha is eternal. Sarva Vyapine Namaha, Inga Pur Podra. Sarva Vyapine Namaha, Ipripodanum, flower. Ilia Sarva Vyapi is pervading all everywhere. So, Puving of Sarva Vyapine Namaha, Podana. No man Podra, Sarva Vyapine Namaha. Action ki Varthakadana connection irka. ஆக்ஷனுக்கு இந்த வார்த்தைக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. ஆனாலும் பண்றோம். எதுக்கு பண்றோம்னா பண்றது ஒண்ணு சொல்றது ஒண்ணு, மனசு வாக்கு கர்மா நோ இன்டெகிரேஷன். அதுக்கு தான் நம்ம பக்தி எத்தனை நாள் பக்தி இருந்தா எவ்வளவு விரதம் பண்ணா இந்த கண்ணுல தண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். என்னன்னா மனசா வாச்சா கர்மனா தட் இன்டெகிரேஷன் இஸ் நாட் தேர். I know Bhagavan, you are Sarva Vyapi, but I cannot put with this limited hand, flowers is not sufficient. That's why I am putting here. Sarva Vyapi Nenam, I know you are everywhere, you are here also. See the attitude. You are everywhere. You are everywhere, but you are here also. Therefore, putting flowers. Intelligence. This is called intelligence. Hindus are very intelligent. People do not know. Other people do not know. Why Hindus are very intelligent? They know he is Sarva Vyapi. When he is Sarva Vyapi, I say this clip is also Brahman. Everything is Brahman, I say. Therefore, this clip is also Brahman. How this clip can become Brahman? If this clip is not Brahman, I cannot say everything is Brahman. If I say everything is Brahman, this clip is also included. This is called logic. So I know that just as I worship the flag, I know the whole country it represents. That's why Sarva Vyapine Namaha also I put flowers here on. Because I know physically I can't go beyond this distance. My kai in the mela po mudiyadu. In the distance mela po mudiyadu. Therefore I put here also, you are there. Sarva Vyapi is here also. Therefore I am showing. So that's why he says, Tasyaha Tasmat Sayeva Grahya. In this manner, Grahya, you have to grasp. You have to understand. Grahya means grasp. Tasmat means therefore. Therefore means as said above. In the previous mantras, as said above, Bhagavan, don't see him separately. See him as yourself, not different from you. See himself as. This has to be seen by all mumukshus in this manner. Mumukshus have to see Paramatma in this manner. Not outside, not inside also. Outside and cholala Swamini apdi inside paakkanuma. Not outside. Don't see Bhagavan outside anna. Okay Swamini, I don't see Bhagavan outside. Today onwards I will see inside anna. Are you getting the point? If you see inside also, there is a difference. You have to come further step, no? I am not seeing outside. Bhagavan is all pervading, therefore Bhagavan is inside also, I see inside him. That means you are limiting the Bhagavan again. You are seeing inside. What Narada wants? Not inside. There is no side at all. Not inside or outside. I am that Bhagavan.
I am the consciousness. The awareness is Bhagavan. Chaitanyam. இந்த உடம்புல இருக்கிற சைத்தன்யமே நான் தான், அந்த சைத்தன்யமே பகவான் தான், அந்த சைத்தன்யமே பராபக்தி தான், அந்த சைத்தன்யமே மோட்சம் தான். அந்த சைத்தன்யம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் மோட்சம். பட் இதெல்லாம் என்ன பண்றோம்? இந்த பூஜா புனஸ்காரம் இதெல்லாம் உடம்பு, திஸ் பாடி இஸ் டூயிங், தட்ஸ் ஆல். திஸ் பாடி இஸ் டூயிங், லெட் இட் டூ. இட் நீட்ஸ் சம் சம்ஸ்கார. It has its limitations. Therefore, I continue all these things. Nothing wrong in that. Therefore, yadyad acharati shreshtaha itare janaha anuvartante. For the sake of the world to be an exemplary, I do as though normal person in the world. So, mumukshubhihi grahyaah. Next mantra. Tasyaha sadhanani गायन्त्याचार्याः. Like this, to attain this parabhakti or moksha, certain sadhanas are sang by the great acharyas, the knowers of Brahman. Acharyaha means the knowers of Brahman. Achinoti iti acharyaha, who lives, who practices acharana, who brings into life, they are called acharyaha. Gayanti means described here, not literally singing. Gayanti means they described all these sadhanas. Tasyaha sadhanani. Tasyaha means that parabhakti sadhanani. To get that moksha, sadhanani means means. What are those sadhanas? He is going to point out one by one again. Morning we are seeing sadhanas. Adi pattale. More sadhanas he is going to see here. तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागाच्च. ஒரே ரினன்சியேஷன். தியாகம்னா ரினன்சியேஷன். ஸோ தியஜ், டு ரினவுன்ஸ். வாட் டு ரினவுன்ஸ்? இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் தட் மோக்ஷா, இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் தட் பராபக்தி, யூ ஹாவ் டு ரினவுன்ஸ் these vishayas. Vishayatyagaha. Vishaya means here objects, things, or any type of things, ornament, dress, possessions. So many accumulates. We are accumulating so many things. Vishaya. Tyagaman. That's why Upanishad says, Tyage naike amritatva manasuhu. You attain moksha, immortality only by renunciation, not by accumulation, not by possession. The renounce, give up, give up, give up. I mean, everything give up. What can I do now? Give up in the mentally attachment, mamakara. Give up. Vishaya tyagam. ரொம்ப விஷயம். என்ன விஷயம் கேட்போம். எதுக்கு என்ன? அதுதான் என்ன விஷயம். ரொம்ப திங்ஸ், பொருள், ஆப்ஜெக்ட்ஸ், பீப்புள், தட் இஸ் அக்யூமுலேஷன். நாட் ஓன்லி தட், பக்க வீட்டில் என்ன நடக்கிறது, இந்த வீட்டில் என்ன நடக்கிறது, எதிராத்து வீட்டில் என்ன நடக்கிறது, நாட்டில் என்ன, இதெல்லாம் ஒரே விஷயம். அது வேணும் இது வேணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை. அதெல்லாம் தியாகம் பண்ணணும். நம்ம பக்கத்தில் யார் உட்கார்ந்துக்கா கூட தெரியக்கூடாது. அப்படியே தன்மயமாக கேட்டுகிட்டே இருக்கணும். வேதாந்தமா அது அப்புறம் இப்படின்னு பார்த்துக்கணும். இதுதான் நம்ம நிலைமை. நம்ம பக்கத்தில் உள்ள யார் இருக்காங்களா, எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கான், என்னென்ன பிளேசஸ் பார்த்து வந்திருக்கான், இதெல்லாம் என்கொயரி பண்ணணும். we have to take history, கேஸ் ஸ்டடி. இந்த கேஸ் ஸ்டடி எல்லாம் பண்ணுறது, இன்ஃபர்மேஷன், நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயம் ஆசை, ஒரே ஆசை மனுஷன். அதெல்லாம் தியாகம் பண்ணணும். டோன்ட் ஹாவ் எனி எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ், unnecessary திங்ஸ் எல்லாம் you have to give up. Similarly, unnecessary thoughts, informations also give up. Vishayatyagam and sangatyagam, attachment with the people also. Sangha means company, my companion. Ada vanaprastha ashramanlo wife and husband also both are walking towards the spiritual journey. No more sangha, no more attachment. That is called sangatyaga. We'll see more in the next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.